Hello viewers, in these sessions we're going to be solve one more problem under assessment of company. So this is a question which is asked in 2019 question paper. Okay, so this is very important. We know that under assessment of company there are four steps we're going to be involved. One is step number one is computation of taxable income as per normal provision of IT, and step number two is a book profit, and step number three is a tax liability, and step number four is a tax credit. Okay, so there are two kind of questions they will going to be asked under assessment of company. For the 14 marks, two questions will going to be 114 marks they will going to ask all the four steps, and one more question will going to be asked only under the step number one computation of taxable income as per normal provision of IT. Just they will want to ask only for 14 marks. Okay, so this is just only step number one we have to be calculate. Let's see the problem. The following is a profit and loss account of Sandesh and Company Limited for the previous year 2018-19 is given. So let's identify which one of P&L account is given. We have to be identify which one is a business expense, which one is a non-business expense, and which one is a business income, and which one is a non-business income, and any kind of adjustment is given in the problem. So let's start the session. Establishment expense is a business expense, rent and rates is a business expense, depreciation is a, if it is given both in the P&L account as well as the adjustment amount, we have to be add and deduct. If it is given only in the P&L account, ignore it. If it is given only in the adjustment, we have to be deducted. In this problem they given in the both of the side, that is P&L account as well as the adjustment. That is 50,000 is given in the adjustment, and P&L account they given the 60,000. So 60,000 will going to be add back as a non-business expenses, and 50,000 will going to be deduct as a business expenses. Fire insurance premium is a business. Provision for tax, in I already explained, any kind of provision is meant for in future, not for the present. So because P&L account is meant for and only during the year we're going to be prepared, so that's why any kind of provision is not related to an present moment. So that's why provision for tax will going to be considered as a non-business expenses, add back. Entertainment expenses is a business. Donation to Rajiv Gandhi Foundation is a non-business expenses, we have to be add back. At the same time, this donation will going to become as a deduction under section 80G. Okay, I think we already discussed the 80G in detail. Once again I will going to be explain this 80G deduction will going to be explains the any kind of donation which has been provided to an approved charitable institutions and like that. So under this 80G there are three groups will be there: group A, group B, and group C. Deductions will be there. Under group E is very easy to remember. Only four items will going to be come, that is all kind of Rajiv Gandhi family like Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, and Prime Minister, National Drought Relief Fund. So all these four are come as a 50% deductions. Okay, this is a group B. Under group B only four items will come, that is Rajiv Gandhi, Indira Gandhi, Jawaharlal Nehru, as well as Prime Minister Drought Relief Fund. Under group C there are two kind of categories there, that is 100% and 50%. 100% only two items will going to become. One is family planning, and another one is Indian Olympic Association. Under 50% only certain items will going to become, like any kind of approved charitable institutions, any kind of mass gurudwar church, anything temple, all are come under the 50%. And any kind of authority or institution established for development of an housing planning, and any kind of authority which is established for promoting of a minority interest, and not any educational institution which is established for a not an national eminence, all are come as a 50% deductions. And except this, all these two groups remaining are considered as an, all are considered as an 100%. So just an example for 100% is National Defense Fund, National Cultural Fund, National Technological Fund, Indira Gandhi Arthivik Fund, and any kind of Clean Ganga Fund, Swachh Bharat scheme, and National Blood Transfusion Council, and all these are come as a 100%. That is Prime Minister Relief Fund, all are come as a 100% deductions. Okay, so in this problem we will going to be come as a deduction under section 80G, that is donation to the given Rajiv Gandhi Foundation. So only you can claim 50% category because it is come under the group B category. Okay, general expenses is also business. Proposed dividend ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ನಾವು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ appropriation of profit. That's why it is a returns to the shareholders. It is not an expenses. Okay, so that's why proposed dividend is considered as a non-business expenses. So add back. Come to the adjustment. General expenses. So general expenses in P&L account ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ, ಸೊ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 65,500 ಅಲ್ಲಿ
ಸೊ 9600 ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಸೊ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಅನ್ ಪರ್ಸನಲ್, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎನ್ ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. 1600 rupees ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲೆಂಟ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲೆಂಟ್ಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಸೊ ಇದು ಸಹ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಗೋನ್ ಟು ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಅಲೋವಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ gross profit is a business income, rent received is a non-business income, deducted. Profit on sale of fixed assets is a non-business income, deducted. Insurance and government securities is a non-business income, deducted. Dividend received from Indian government is also considered as a non-business income, deducted. But when you are calculating the format ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಎಚ್ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಎಚ್ ಪಿ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಎಚ್ ಪಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರಲಿ, ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದೇ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 80,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 80,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದರ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಗೋನ್ ಟು ಬಿ ಗೆಟ್ ನೆಟ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ರೈಟ್? ನೆಟ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ನೆಟ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 24 ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ? ಆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 24 ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ at 30% ಆನ್ ನೆಟ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ದಟ್ ದೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಗಿವನ್ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಬರಿತೀವಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಮೈನಸ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆಟ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಟ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ at 24 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ at 30% ಅನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೋನ್ ಟು ಗೆಟ್, ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರೈಟ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ income from normal provision of IT. Okay, next one is profit on sale of fixed assets. So ಇಲ್ಲಿ any kind of profit on sale of fixed assets ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋನ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 year ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡಂಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸಪರೇಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ as an exempted income. Okay, we have to write it is also come under the income from other source, but it is an exempted. Okay, so this is a problem. Okay, in next